হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু আরিয়ানাস চ্যানেল। সবাইকে সুস্বাগতম আরিয়ানাস চ্যানেলে। যে যেখানে অবস্থিত রয়েছো, আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমি তোমাদের সাথে রয়েছি ফারজানা, হুইচ ইজ আরিয়ানাস মাদার। আমার সাথে রয়েছে আরিয়ানার বাবাও, এবং আমার সাথে রয়েছে আরও আমার দুটো কাজিন, এবং আমার সাথে রয়েছে আমার ছোট্ট আরিয়ানা। যাই হোক বন্ধুরা, আমি আজ চলে এসেছি স্কটল্যান্ড কান্ট্রিতে, এবং এটা ফেমাস প্লেসটির নাম হচ্ছে দ্য ফালকার্ক ওয়েল। দ্য ফালকার্ক ওয়েল দেখবার ইচ্ছে সাথ ছিল আমার 2010 থেকে। ভাগ্যবশত আমার এখানে আসা হয়নি, যার কারণে দেখা হয়নি। যার কারণে আজ আমি খুবই এক্সাইটেড এই ফেমাস প্লেসটি দেখার জন্য, যা আমি শুধু হিস্টোরিতে পড়েছি, কখনো বাস্তবে নিজে চোখের সামনে দেখা দেখি হয়নি। আজ সেটা আমি দেখতে যাচ্ছি নিজ সম্মুখে, বাট আমি একা দেখবো না, আমি তোমাদের সাথে নিয়ে যাব এবং তোমাদেরকেও দেখাবো। আমরা সবাই মিলে চলে গেলাম রিসিপশনে কিছু ইনফরমেশন নেওয়ার জন্য, যা আমাদেরকে হেল্প করবে দ্য ফালকার্ক ওয়েলটি দেখবার জন্য। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়ে থাকি, ফালকার্ক ওয়েলটি অ্যাকচুয়ালি এস্টাবলিশড হয় 21st century-তে, দ্য site of two significant tourist attractions, the kelpis, which is 2013, and pair of gigantic equine sculpture, and the Falkirk well established হয় 2002-তে. Even it more interesting, Falkirk mean is English, a town in Scotland, the administrative center of Falkirk Council area. বন্ধুরা, দ্য ফালকার্ক ওয়েল চলে যাচ্ছে একটি সুন্দর নদী অতিবাহিত করছে, ও নদীটির নাম হচ্ছে দ্য এভেন। যাই হোক বন্ধুরা, কথা আর না বাড়িয়ে চলো আমরা চলে যাই দেখবার জন্য দ্য ফালকার্ক ওয়েল। এখানে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ইনফরমেশন তাদের রিসিপশন সেন্টারে, যা আমি তোমাদেরকে একটু একটু করে নিয়ে যাচ্ছি এবং সব ধরনের সব কিছু দেখাচ্ছে। প্লিজ স্টে উইথ মি, আই হোপ ইউ উইল বি এনজয় দ্য ভিডিও।
the Falkirk whale, and it's one of the greatest bits of modern design in the world. I will say, my friend, a real-time view of Falkirk whale turning 180 degree. The wheel joins two canals and gives access to Glasgow and Edinburgh. It is an engineering masterpiece and a must-visit attraction in Scotland. In the adventure, I continue my tour around Scotland with a visit the Falkirk whale. This impressive rotating boat lift opened in 2002 and connects the Forth and Clyde Canal with the Union Canal. My friend, please stay with me. I'll give you more interesting information. On the top of that hill is in the Union Canal, and down here is the Forth and Clyde Canal. And the traditional way to get boats between them was a flight of locks, which would take about a day to get through. And besides, they were dismantled here in the 1930s. The solution, the world's only rotating boat lift. New boat lifts are not a new thing. They have been around for centuries. Most of them like this. They have two caissons, which is the technical term for the tops that the boats sit in the although usually they have next to each other rather than rotating round a central point. And the reason for two is this. One reason is that to lift 500 tons of water 24 meters up, you need a minimum of 32 kilowatt hours of power. That's about what on average British house use in 3 days, or on average American house is 1 day. And that's before friction, that just the potential energy you need to put it into the system to raise it up that far. But if you are also having the same weight of water descend at the same rate at the same time, that you are not adding any potential energy at all. On average, my friend, nothing to is going up or up and down. You are just getting a really heavy thing moving and then stopping it again. Because of that, this wheel only needs 1.5 kilowatt hours for one lift, less than a 20 of what it needs. Otherwise, there are even some boat lifts in the world powered entirely by gravity where local conditions and the architecture permit it. You just fill the top one with a bit more water, let it go, and then apply the brakes when you need it. Bit tricky, isn't it? With something that is fancy as it though. It has to be massively reinforced. There is an incredible amount of momentum there. And there is really clever bit. Remember, architecture principle, the Greek block with the bathtub. A floating object displaces an amount of water equal to its weight and object. The sinks, sure, that displaces equal to volume. But a floating object like a boat displaces water equal to its weight when they are full of water. Those caissons weigh about 500 tons. You add 10 tons of floating boat into one of them. Then 10 tons of water flows out into the canal, which means this is balanced no matter how much is actually floating in it. Isn't it, my friend? It is very interesting if you come from Falkirk Whale and enjoy the Scotland beautiful place.